explain the structure of the attention, self-attention. So, yeah. So we have this sentence, and could you find the meaning of the it in this sentence? What is the meaning of the it? Crossing the street. Animal. Yeah, animal is the answer, right? So to clarify the meaning of it, we need to search the meaning of it in this sentence, right? So to do that, we have to estimate the degree of the correlation between the words, tokens. So to calculate the similarity between the token or word, we have to convert each word into the vector. Vector. And this key have a multiple word, so this is the vector set, right? And then those boxes in the left side is the vector, and after we multiply the W, which is the weight matrices, and we will get the Q and K and V vector or tensors. So using Q and K and V, we have to estimate the similarity between the word. So using Q and K, we can calculate the score by producing the Q and K, and then after normalize this score, we'll get this normalized score. So using this normalized score, we will find the value. So this is a simple structure of the attention, and basically this attention mechanism is trained by finding an optimal set of W matrices. So we have to find the optimal W's. Right? So what is the meaning of the W? So after multiplying W and input vector, we will get new vector, right? So that is actually introducing a new space for each token, right? So yeah. So then, what is the optimal structure or shape of embedding each embedding? So let's focus on the query and key weight matrices. So originally they distributed like this, but if we ask about the shape, circle, then this query point should be located in here, right? So to find the circle shape. And then in this embedding, the similarity between the circle shape is higher. Right? So what if we ask about the yellow color? Then these two, K1 and K3, should be located closer. Right? So this should be the optimal embedding structure of Q and K. Right? So yeah, and then we will, after estimating the similarity between keys in each embedding, we have to update this. We have to get the value. So this will be the score, right? This W of values is corresponding to score. So mathematically, we can obtain the score by multiplying Q
Quarry tensor and transpose of the key tensor. So Quarry tensor size is number of feature by number of embedding. So transpose size of the transpose of key matrix is the dimension of the embedding by number of feature. So if you multiply these two matrices, then you will get the number of feature by number of feature matrix. We call this matrix is attention score, and each element is the score, attention score. So, and D is just the dimension of the embedding. Yeah. So what is the meaning of the attention score in here? It explains what? Explains the relationship between token, right? So we can think that the obtaining the attention score is equivalent to obtaining the feature graph embedding. Right? If two features are highly correlated, then we can connect them, right? So, yeah, using this feature graph, we have to obtain width. How can you obtain width? So, we will find the highly correlated feature, it's connected features in this graph, right? And using the values for connected features, we will update the value of which corresponds to Q. So, and then the feature state will be updated. Right? So here is the blue vectors. The length of blue vectors indicate the score. And the direction is the correspond to each feature's direction. After adding up all the vectors, then you will get updated position in value. So introduced by this law. So we have new embedding here. So then, what is the meaning of this? So I have this example. So if you have a box in here for embedding, then what is the meaning of the box is very abstract, right? We have a very limited information in single word. But if we update this embedding using the Arctic hole small here, then this vector will be updated in this direction. So finally, we can obtain the Arctic box. Yeah. So that means this embedding should support multiple meaning for each token. So this optimized embedding should support both semantic regions. And of course, this embedding should have information rather than containing the noise. Right? Okay, so we learned about the meaning of the embedding in the self-attention structure. So after obtaining the feature graph using the query WQ and WK, and we will update using this structure and V embedding. We will update the value token in the V embedding. So yeah, this is a self-attention structure, but
this is a single. This explain only the single potential structure. But usually in the transformer, you have multiple self-potential structure, right? So each, so we call this structure as a multi-head structure. So each head is corresponds to each self-potential structure, and these are independent each other. So that means we, this structure learn different features, feature embedding, graph embedding. Right? That means each head take a different role. Right? Some graph, feature graph focus on the color, some feature focus on the shape. That's the different role. Furthermore, by connecting this multi-head, we have multi-block structure. Right? So each block is multi-head, and in this structure, the output of the previous block will be used as input of the post block. So after updating like this, we will get distilled graph. Graph only support the only contain the information. So it's kind of noise filter. Yeah. So this is it. Do you have any question? Okay. 네. 그래프 인벤딩에서 노드랑 엣지에 해당하는 게 원래 토큰. 토큰이고요. 엣지는 W 구한 거 있잖아요. QK에서. 그게 엣지. 보시면 여기서 보면 키가 so we have 3 keys. So we can build that means we have 3 words or 3 features. That means we can build 3 by 3 attentions. That means we have 3 nodes in the graph, and each edge represents the similarity. 네. 그러면 트레이너블 파라미터 WQ, WK가 있지 않습니까? 그러면 그거를 이제 인풋 시퀀스 V를 이제 잘 히든 디멘셔널 안에 인베딩을 시킨다라는 의미로 이제 이해를 했는데, 그러면 거기서의 그러면 트레이너블 파라미터 WV는 구체적으로 더 이 인베딩 스페이스 안에서 어떤 역할을 하는지. 인베딩의 역할이죠. V 인베딩. 네, V 인베딩. 인베딩이 이 인베딩이 제가 알기로는 하나의 워드, 하나의 피처가 문맥에서 다르게 읽어질 수 있잖아요. 그러니까 여우라고 해도 추운 데 살면 북극에 오는 거죠. 그래서 하나의, 보통 우리가 쉽게 생각하는 인베딩은 하나의 어떤 그 상태가 있으면 그 하나의 벡터만 가지는 걸로 아는데, 그 하나의 상태가 문맥에 따라 달라질 수 있으니까 문맥을 반영해서 여러 개의 상태로 존재할 수 있어요. 그러니까 오리지널 인풋은 약간 앱스트랙한 어떤 의미를 가지는 거고, 그걸 조금 더 디테일한 의미를 첨부해줘서 우리가 이런 걸 찾아야 되니까, 요 인베딩의 각각의 위치는 이런 것들의 위치도 서포팅을 해야 된다는 얘기죠. 문맥을 반영하는 어떤 스테이트. 그게 V의 역할이라고 저는 알고 있습니다. 간단한 그 멀티블럭 관련해서 질문이 이게 이제 노이즈가 줄어드는 게 신기하더라고요. 네. 이게 그냥 같은 블럭을 썼는데도 그냥 인풋이 달라졌어요. 노이즈가 줄어드는 건가요? 아니면 그냥 이 블럭마다 다 특징이 달라가지고 이렇게 노이즈가 줄어드는 건가요? 블럭마다 이니셜 스테이트가 다르겠죠. W가. 이 이니셜, 그러니까 W가 원래 이니셜 W 매트리스는 랜덤 매트리스이고, 랜덤 매트리스 스타팅이 다르니까 학습이 되면 걔네 방향으로 뭐 최적화가 된다 믿음이 있는 거다. 그래서 각자의 역할을 여기 부여하는 거고, 각자 역할을 받아서 계속 이어져서 올라가니까 이 과정에서 불필요한 건 없어지고 점점 최적화된다고 생각하는 거죠. 그럼 혹시 그러면 그 W 랜덤 매트릭스에 수정을 된 코에피션트는 다 노말인 거예요? 일반적으로?
W 매트릭스요. 아 그러니까 지금 랜덤하게 처음 이니셜. 네네 그런 걸 뽑아볼 때 원래 일반적으로 다 그냥 노멀 디스트리뷰션에서 노말인가요? 우선 노멀을 아닌 걸로. 제가 웨이트 줄 때 어떻게 유니폼. 주는지 몰라요. 웨이트는 업데이트가 될 거고, 근데 노말인지는 잘 모르겠습니다. 노말인 이니셜. 그냥 디폴트 쓰면은 이거 네, 아닌 걸로 알고 있어요. 아니 네, 아니 유니폼 토치 유니폼도 아니고 토치로 설정하기 나름인데. 설정하게 나. 네. 그러면 이제 다음 마지막 질문은 이게 제가 프로세스가 어떻게 돌아가는지 잘 몰라서 그런데 이게 이터레이션 같은 과정을 하나요? 아니면 그냥 지금 얘기를 보시면은 n이라는 블럭을 다 한번 통과하면 끝나는 건가요? 사실 여기서 빠진 게 있는데 어떻게 학습하는 거. So I didn't explain about how to train this model. 네. So usually we mask the several feature token, and we have no information masked from the mask token, right? So and this model should update this mask token using the unmasked function. This way, this model updates the double. 그렇군요. 예. 네. 그러면 각 헤드는 패러럴하게 학습을 하고 각 블럭들은 시퀀셜하게 학습이 이루어지는 거예요. 저한테 동시에 학습이 된다고 얘기해 주시지 않으셨어요? 함정. 저는 알고요. 배웠습니다. 감사합니다. Here, what is the size of Q? Or is it determined by the length of the sentence? Actually, this is actually self definition. So it means we will use whole token. This sentence has multiple, right? Composed of multiple. So we will apply the Q weight measures for each. So I have no. So we have four tokens, right? So we will yeah, I have big. So in this example, we will use all word as a Q. single word. To as an input, yeah, Q. And K and V. K. And what is the size of K? K is size of the K is number of feature by dimension of the K. Q is also number of feature. That's why when they calculate the attention score, you can multiply the query tensor with Q tensor. So each column corresponds to each feature, and each row corresponds to each feature, and each column is each coordinate in the dimension. Embedding. 한번 설명할게요. 피처가 있고 Q embedding을 만들어요. So if we have a feature, we can make a Q embedding. If you have the same, we can use the same feature, and we can make the K embedding, right? And then we can combine this embedding to estimate the similarity in the feature. So actually, query itself is one of them in the set partition. So even if the query is corresponds to the Q1, this can be given. Because we use different weight. 그러면 쿼리 하나당 그러니까 기본적으로 단어 하나에 단어 하나에 토큰을 뽑혀서 큐가 만들어지고 네. 인베딩이 된 거고 근데 그러면 큐의 최대 사이즈는 굉장히
기억나. Q의 최대 사이즈는 Q가 이제 피처 by 인베딩이니까 피처의 개수. 그러니까 하나의 워드당 디멘전이 정해져요. 128리터, 562mm. 그 다음에 그것들을 콘캐트네이터에 붙였다고 생각합니다. 웨이티드 벡터가 지금 그렇게 거기서 문장 개수만큼 문장이면 단어 개수만큼 붙는 웨이티드 벡터도 그 모양 디멘전 맞춰갖고 생겨먹어요. 근데 이제 이걸 곱해줬을 때 인베딩이 이제 달라질 수 있는 거예요. 인풋 우리가 넣은 거랑 이거 곱하면 차원 바꿔줄 수 있잖아요. 그래서 새로운 인베딩에서 차원이 달라질 수는 있어요. 인풋 벡터는 사실상 단어 하나에 해당되는 그렇죠. 단어 한 개당 키도 똑같고 네. 그러면 서로 다른 인베딩을 하나의 단어를 서로 다른 인베딩으로 각각으로 보내는 Q랑 K인데 그렇죠. 그 두 개 사이에 이제 그렇죠. 네, 맞아요. 콜레이션을 보는 게 어텐션 스코어. 맞습니다. 정확합니다. 서로 다른 방향으로 보내서 콜레이션이 뭐 한다. 좀 이상하죠. 나도 그게 이해가 안 갔어요. 근데 그렇게 하더라고. 그러니까 하나의 스테이트보다 하나만 하면 되는데 하나의 인베딩만 쓰면 될 것 같은데 이걸 굳이 QK로 보낸 다음에 이렇게 두 개를 연관성을 찾는 방향으로 업데이트. 같다고 보지 않는 거죠. 질문과 그거를 검색할 수 있게 만든 색이 좀 키들이 같다고 보지 않는 거죠. 구글에 우리가 그렇게 생각해야겠네요. 색인으로 생각하는 네. 키들. 어차피 키랑 하니까 하나는 아까 맨 처음 인젬플이 되게 괜찮은 인젬플이었던 게 이거 보면 이시 하나 더 키가 쭈루룩 있는 건데 얘랑 이제 텐션을 볼 건데 그러면 이제 W가 어떻게 바뀌느냐에 따라서 얘가 그러면 이치랑 애니멀 사이에 있는 거예요. 아니면 이치랑 얘를 진짜 문법적으로 가면 이 다음에 뭐가 와야 되냐 이런 거. 만약에 우리가 똑같은 이벤트를 썼으면 이 두 개가 같아야죠. 얘가 제일 세야지. 네, 근데 지금 그렇게 안 나오고 노테이션이 다양하게 있으니까 그렇죠. 그런 여러 가지 문맥, 그러니까 하나의 단어에 대해서 여러 가지 단어 사이의 관계성을 학습을 할 수 있다 이렇게. 그렇게 받아들여요. 원래 텍스트 학습하려고 하면 밸류라는 건 최종적인 아웃풋인 거. 아웃풋이죠. 최종적인 아웃풋은 V의 역할이 되게 V가 최종적으로 콜레이션 사이를 보고 어떻게 잘 보이고 업데이트를 하는 거죠. 새로운 인베딩을 만드는 거죠. 재창조하는 거죠. 새로운 인베딩을 만들어서 여기 V 인베딩에서는 어떤 특징이 있냐면 여기는 단어 하나가 썼거든요. 그냥 단어 하나가 있고 이 단어 근처에 여러 개 이 단어의 정체성을 결정짓는 여러 개 스테이트가 있습니다. 이 단어만 주면은 정보가 제한적이에요. 그래서 좀 더 정보를 단연 구체화된 무언가로 옮겨가는 그런 거라고 될 것 같아요. 예를 진짜 단적으로 예를 들면 이슬 동물이잖아요. 동물에 수식어가 여러 개가 들어가 있잖아요. 그렇죠. 그런 수식어들을 그냥 여러 개가 되면 콜레이션이 비슷하게 나올 수 있는데 걔들을 잘 합쳐서 만드는 맞아요. 그런 것들 잘 합쳐가지고 특정한 우리가 원하는 토큰의 동수 모든 정보를 반영한 하나의 그게 V예요. 그런 이해됐어. 네. So I think there's no other question. So and yeah. So